Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I will continue our lecture on the second chapter, which is site selection and land preparation. So today I will go to the land preparation. Right. For the land preparation, there are several parts. It consists of preparation of the site, liming, and fertilization. On the preparation of the slide, there is clearing of the area, mark out of the pond, excavation, construction of the dike, drainage system, sluice, and water outlet. Preparation of the site. Right, to be clear, the site should be clear before the construction. Anything that you want to do, you have to clear all the site or area where the construction will be begin. All the bushes and small plant should be cut and removed along with their roots. The root should be totally removed, otherwise the leakage problem will arise later on. Okey, akar dia pun kena buang sekali untuk semua semak samun dan juga pokok-pokok kecil. Kalau kawasan tu ada pokok yang besar, so it's very not suitable to choose the site for the aquaculture. Sebabnya bila ada pokok yang besar ni, akar dia ni sangat dalam dan panjang. So you nak buang tu sangat memerlukan masa, dan kalau you tak buang habis, at the end of the day, bila akar tu dah mereput, dia akan bagi masalah untuk kolam. Alright. And if there is any tree near the construction site, it's better to cut the branches overhanging to the pond so that the sunlight is not blocked and the leaf do not fall in the water. Okay, kalau berdekatan tu ada pokok-pokok apa semua, so make sure all the branches should be cut. The most important thing here is we do not want any leaf to fall in the water. So at the end of the day, dia akan bawa masalah untuk kolam. It is better to have tree near the ponds, but only 5 meters away from the pond. Okay. Clearing of the area. Underbrushing, wittering, falling and burning, uprooting of stumps. Right. So if you want to know further about this thing, go to your browser, Google Chrome or anything, then what do you call it, search what is underbrushing, wittering, foliage and burning. Of course you know, uprooting of stump, anything, uproot, the words from uproot, anything. So cari dekat dalam internet. Mark out of the pond. Okay, once you dah clear kawasan, so you kena tanda besar mana you nak buat kolam. Okay, kalau you nak buat satu kolam, is easier, sebab you boleh buat besar-besar mana yang you nak buat, dan sekecil-kecil mana pun boleh buat. Tapi in case you want to make a series of pond ataupun kolam yang banyak, so it's very important to the first one is to mark out of the pond. When the pond area is clean, it is necessary to mark the outline of the pond and dikes. Mark out the main wall or dike and other wall with stakes. The wall should be wide. Then plan the depth of the pond and height of the wall. The wall should always be at least 30 cm higher than the water level for small pond, and at least 50 cm higher for a larger pond. Okay, why? Because the first one, you tak nak ada nanti tiba-tiba masa buat kolam dah gali apa semua, tak cukup saiz, sebabnya you terlepas dekat bahagian sini. Ni dekat bahagian sini, you dah terlepas dekat bahagian sini. So what will happen, kolam you akan jadi lebih kecil, sebab you nak kena maintain wall dengan dia punya dike. Okay, kedalaman kolam pun you kena plan, bergantung kepada jenis spesies dan juga sistem yang you gunakan. So you have to plan the depth of the pond and height of the wall. Dan sangat-sangat penting, at least 30 to 50 cm of the wall should be higher from the water level. Kenapa? In case lah berlakunya hujan yang sangat lebat.
ataupun run off of the water. So dekat sini lah fungsi dia ni untuk menjadi sebagai kawasan tadahan sebelum air tu keluar melalui overflow pipe. Right, sometimes air yang masuk terlalu cepat, overflow tak mampu nak menampung. So this is the emergency, dia punya emergency height. So 30 cm and 50 cm. Right. The third one is excavation of the pond, which can be carried out either by manual labor or by dozer. Okay, yang sini kalau memang tak ada bajet apa semua, gunalah secara manual. Secara manualnya, you gunalah cangkul, gunalah apa, so galilah kolam tu sampai siap. Kalau nak senang, guna dozer. Right. The sides and bottom of the pond should be properly finished and trimmed until a good slope for drainage is made. Okay, dalam kolam ni kita ada belajar kolam mestilah sedikit condong, di mana mudah untuk kita buang air. Okay, macam dekat sini, ni adalah slope of the dike. Dekat sini ada dike, ni water, ada water inlet, ada water outlet, di mana kawasan outlet adalah lebih dalam. So this is very important for drainage system. Right. The pond bottom usually have a slope 2 to 5 degree. 2 to 5 degree sahaja. Jangan sampai 45 degree. The slope is only 2 to 5 degree only. So taklah berlaku sangat kedalaman yang sangat curam. Kalau curam sangat, so you akan ada masalah untuk manage pond tersebut. Right, so that's why the slope is only 2 to 5% only. The most important features is to have the pond bottom slope such that the pond can be drained. If the pond side have a natural slope, the dike or main wall should be constructed at a low level side. Okay, kalau lah dekat kawasan tu dah memang ada, ataupun di kawasan yang berbukit, so apa yang you perlu buat adalah you bina dike ataupun wall ni dekat kawasan yang lebih rendah, so you boleh menampung air. It's like a dam. Okay, ni kawasan tadahan, dan ini adalah dike ataupun wall. Okay, mount untuk buang air for outlet, and inlet for the water supply. Okay, so there we have a natural slope. Natural slope ni kadang-kadang kita tak boleh nak control dia to 5 degree. Sometimes kita tengok kalau terlalu curam, so you have to gali dekat sini supaya ianya tak jadi terlalu curam. You gali biar dia jadi ada slope tapi tidak terlalu curam. Right. When the pond wall are constructed, the excavated soil can be placed on the top and ploughed with grass. This fertile topsoil we root grass easily, and it will help keep the wall from eroding. The pond bottom must be clear by removing all small rocks, stone, wood pieces, root and stumps. Okay, ni akar-akar ni semua kena buang. Even batu pun kita kena buang. So make sure kita punya bottom dan juga slope of dike tu is clear from anything. Maksudnya you akan dapat slope yang sangat smooth, ataupun you akan dapat satu lantai yang sangat smooth. Okay. Dan tanah yang dah digali tadi, excavated soil, this can be placed on the top and ploughed with grass. Okay, excavated soil ni nanti you boleh letak dia balik dekat atas kolam, ataupun letak dekat kawasan sini or sini. Okay, so reuse the excavated soil to minimize the cost. Okay, a soil which is a mixture of sand and clay is the best.
pure clay soil with crack and leak. While pure clay is to be used, it must be mixed with other soil before it can be used. Okay, maksudnya dekat sini tanah bercampur lumpur dan juga pasir adalah sangat bagus. Okey. Sebab apa? Kalau pure clay soil, it will crack and leak. Kalau clay, pure clay, apabila satu keadaan musim yang sangat panas, dia boleh menyebabkan tanah tu jadi kering dan merekah. So apabila tanah dah kering dan merekah, air akan meresap masuk ke dalam tanah. So it's not good option actually. It's good for retain the water, but the problem is once the condition, the clay soil will crack and leak. If pure clay is to be used, it must be mixed with another soil before it can be used. Okay, sangat penting kat sini kita kena campur dengan tanah yang lain, especially sand or another soil. Nanti kita akan bincang berkenaan dengan soil ni in our lab. Alright. Okay, so mana-mana kawasan should be the best option is mixture of sand and clay. Okay, kalau tak ada, so you boleh ambil dekat lain dan top up dia dekat bahagian dikes ataupun dekat bottom as a layer. Okay, pond bottom of fine structure clay, silty clay or sandy clay soil, love little water. Kalau gabungan menggunakan fine structure clay, silty clay or sandy clay solid soil, kadar resapan ke dalam tanah adalah sangat rendah. Okay, porous soil at the surface of a depth through which the pond bottom will be cut loose too much water. Kalau 100% sandy soil, apa akan jadi? Dia punya loose lagi banyak. Campuran tanah ni dia akan kehilangan dia punya ni adalah sangat rendah. Okay. Next is construction of dike. Construction of hidden dike is always economical. Soil obtained from digging can be used to prepare the hidden dike. The filling of earth should be done in layer not exceeding 20 cm in height and consolidate each layer by watering and ramming. The earthwork for dike should be thoroughly compact so the even minor seepage can be checked. Okay. Dekat sini construction of dike ataupun dinding untuk menghalang daripada air meresap keluar dan membantu untuk proses takungan air. Construction of hidden dike is always economical. Normally kita akan guna tanah sahaja. Sebab apa? Yang itu adalah paling senang. Bukan paling senang, adalah paling murah. Okay. Tanah yang digunakan dari proses penggalian dekat sini boleh digunakan untuk for the preparation of hidden dike. The filling of earth should be done in layer. Okay. Kalau tak silap saya dah pernah ajar macam mana construction of dike ataupun penceritaan berkenaan dengan construction of dike. Mana ada tak gambar? Okay. Construction of dike ni it should be using clay at the center of the dike as supaya
tidak berlaku resapan air. Dia boleh menghalang berlakunya resapan air. That one is I not mistaken, I already explained to you in the pond management class, and you already applied it for your project, and I think I don't have to explain it anymore. Right. If the fish farmer is economically sound, he can go for the stone fish diet. The diet of a pond should be strong enough to withstand weather action. Brick or stone fish may be provided to arrest erosion of diet. Side slope of embankment depend upon the nature of material used for construction. The slope should be flatter than the angle. Okay, dekat sini on the diet kita ada bincang berkenaan berapa nisbah dia, 1 kepada 1.5 dan 1 kepada 2. Alright. Itu merujuk kepada the slope, this one. Okay, you will determine the slope. Dan yang masa ni sangat penting semasa planning for the semasa site selection and mark out of the pond, semasa you sedang mark ataupun tanda keluasan kolam. So this one should be in the consideration. Okay, selain daripada penggunaan clay, kita juga boleh menggunakan stone ataupun brick. Stone ataupun brick. Okay, di mana stone ataupun brick ni dia boleh menghalang resapan air dengan lebih bagus. Okay, tapi masalahnya adalah ianya akan meninggalkan kesan kos yang sangat tinggi. Okay, so that's why kita akan pergi dengan clay supaya ia lebih ekonomi. Alright. A typical embankment is built with an outside slope of 1:1 and inside slope of 1:2. A slope of 1:2 means that every increase in 2 meter with area that is a change in 1 meter in height. Once the embankment is constructed, it is better to plant grass on it. The grass root will help to hold the wall together and prevent erosion of the soil. Okay, dekat sini is very important katanya untuk kita mengekalkan slope 1:1 dan 1:2, di mana 1:1 adalah untuk bahagian luar kolam dan 1:2 adalah pada bahagian dalam kolam. Kenapa? Sebab luar kolam kita tidak menakung air. So that's why slope dia 1:1 adalah sesuai kerana kurangnya berlaku hakisan berbanding dengan kawasan dalam kolam di mana kita perlukan slope 1:2. So kerana di dalam kolam lebih mudah berlaku hakisan jika slope itu terlampau curam. Okay, nisbah 1:2 adalah setiap 1 meter ketinggian memerlukan 2 meter punya slope. Okay, so 1:2, so ia akan dapat nisbah slope 1:2. Right, once the embankment is constructed, it's better to plant grass on it. Okay, apabila embankment ni dah siap, normally kita akan tanam rumput supaya kurangnya berlaku hakisan dan juga rumput ni akan akar dia akan memegang tanah, struktur tanah tersebut. Alright. Tapi ada sesetengah kawasan yang mengamalkan biosecurity yang ketat. Diorang tidak akan menanam rumput sebab bimbangnya rumput itu menjadi satu kawasan untuk siput berteduh ataupun bertelur, di mana siput ini adalah salah satu faktor ataupun penyumbang kepada biosecurity yang lemah. Sebab apa? Siput boleh menjadi salah satu carrier
dalam penyebaran penyakit. Okay, drainage system. A drainage system is used to empty the pond. Right. Drain, from the word drain. Drainage system adalah untuk mengosongkan kolam dengan cara mengeluarkan air. It consists of the outlet system for letting water out of the pond and the drainage ditch which carry the water away from the pond. The best and easiest way to have a good drainage system is to build the pond in a place which provide a good slope. The drainage system must be built before the pond embankment because some drainage device go through the wall. Okay. Drainage system ni kita perlu letak dia di kawasan yang paling rendah ataupun kawasan yang mempunyai slope yang bagus supaya kesemua air akan pergi ke kawasan drainage system dan keluar sepenuhnya. Okay. The most important thing adalah drainage system ni perlu dibina sebelum you membina pond embankment ataupun dikes. Kerana sesetengah drainage system ataupun device seperti pump, no, it's not pump, seperti pipe ataupun valve perlu melalui dinding kolam. It should go through the wall unless you are using pump, so you don't need to wait for the pond embankment. Okay. Inilah salah satu konsep. Fahamnya dekat sini dah. Ini kawasan inlet, air akan masuk, dan kawasan inilah kawasan yang paling dalam. Slope dia adalah ke sini untuk pergi ke outlet. Dekat outlet ni you can use varieties of drainage system. Ada mall, ada valve, ada gate, ada sluice. Okay, macam-macam. Nanti kita akan bincangnya tu. Okay. Yang ni nampak it look like a sun, macam matahari ni. Ia adalah sebenarnya seperti longkang. Radiating pattern. Longkang ni akan bawa air semua yang ada ni masuk ke longkang ni dan terus ke drainage system. Okay. Macam-macam boleh berlaku. Ada setengah kolam dia akan buat satu je dekat tengah. Ada kolam dia akan buat banyak macam ni. Ada juga jenis bentuk fishbone. Alright. And this outlet tak semestinya akan berada di bucu kolam. Dia boleh berada dekat tengah-tengah sini ataupun betul-betul di kawasan tengah kolam. Okay. So yang ni bergantung kepada design kolam tu sendiri. Alright. One of the easiest way to drain the pond is to place a bamboo or plastic pipe through the base of the wall into the middle of the pond. The end of the pipe, which is inside the pond, should have a screen over it to keep the free from entering the pipe. The other end of the pipe is plugged with wood or clay to drain the pond during harvest. The plug is pulled out. Other methods drain method are siphon. Okay, dekat sini kita tak ada gambar. So you bayangkan dekat satu kolam ni, selain daripada guna mong, kita gunakan satu pipe yang berfungsi seperti overflow pipe, di mana kalau berlaku lebihan air, air tu akan masuk ke dalam overflow pipe. Dan kalau kita nak drain the pond, we just replace the pipe with the pipe yang dah ada screen ataupun jaring ataupun lubang untuk drain out the water but keep the fish inside the pond. Okay, nanti saya akan share dekat group contoh pipe yang kita guna untuk drain the water. The other method is siphon, using the pump, ataupun you boleh siphon guna pipe biasa. Okay, sluice. The sluice can be screened
can be a screen gate in a water channel going into the pond, or drainage gate leading water out of the pond. The sluice can be made of wood, cement and brick. It can be made out of one or two wooden gates which are removed to empty or fill the pond. A sluice also has screen gate to keep unwanted fish from entering at the inlet, and pond fish from living out. Okay, sluice ni kalau orang biasa-biasa yang duduk dekat sawah padi ke, yang dekat ada parit, dia adalah pintu. Orang panggil pintu gate. Orang Terengganu panggil pintu gate. Kalau bahasa standard dia apa? Pintu air silap saya. Okay. Sluice pun nanti akan saya tunjuk contoh dia dekat group. Alright. Saya rasa semua perasan ni kot. Malaikat orang-orang bandar, orang yang duduk belah-belah KL jarang sikit kot nak jumpa. Okay, water inlet or the pond except for those filled directly by a spring or by a rainwater needs water inlet. During the construction of inlet, filter should be used in the channel so that the unwanted fish or other materials do not enter into the pond and the water is clean. A water inlet can be simple as a bamboo piece of good diameter running from a water source through the wall into the pond, or you can use a PVC pipe or using a pump. The inlet pipe should be replaced above the water level. Okay, yang ni pun korang dah belajar masa pond management, di mana inlet water should be higher than the water level. Sebab apa? Kita tak nak berlaku ada backflow, di mana bila air dekat dalam kolam tinggi, dia akan overflow ataupun backflow ke water inlet. Okay, dekat water inlet kita akan pasang satu sis ataupun jaring untuk mengelakkan, or filter untuk mengelakkan anything unwanted materials such as fish ke, ataupun pemangsa or rubbish or anything from entering the pond. Okay, a nylon mesh bag makes a good filter and can be fixed to the inlet pipe. A sand and gravel filter is also used, but it requires a small tank at the water inlet. It's more effective and economical. If the water is muddy or has plenty of leaves or grass in it, the wire screen is better. If the water soft is free from organic material, the mesh bag will be worked. If the water contains unwanted fish and more organic materials, sand and gravel filter are the best. Okay, all these things is the based on the situation. Macam mana kita nak filter air kita itu bergantung kepada keadaan ataupun persekitaran semasa. If your water is good enough, so only a small action is needed. Kalau you punya kawasan inlet tu sangat kotor, ada macam-macam berdasing, so several filter will be needed to filter the water. Right. Okay, liming. Liming is the application of calcium and magnesium compound to the soil for the purpose of reducing soil acidity. It is usually applied during or after the pond drying stage. Excessive liming, however, can be damaging because it decreases phosphorus availability through precipitation or insoluble calcium or magnesium phosphate. Right, liming is very important. Sebab apa? Salah satunya adalah kita nak mengurangkan soil acidity. Soil acidity boleh dikurangkan dengan menggunakan calcium or magnesium compound. Okay, is usually applied during or after the pond drying stage. Okay, biasanya kita dah siap dah, kita dah harvest semua ikan apa semua, kita dah keringkan kolam, kita biarkan kolam tu di kawasan panas atau terdedah kepada cahaya matahari untuk betul-betul keringkan kolam. So that time kita akan buat liming ataupun pengapuran. Pengapuran sangat penting dibuat selepas
2 atau 3 kali kita menggunakan kolam.